Oh yes, it is radio according to you. Wow, ebenana umcimbi siphila kwenye ilizwe bethu nevele thina isacinga ufamba kuthi bam zicima izinto ucima izibane ucima izibane while manixolise kakhulu ke i-load shedding ivele yathi bam sisa ncokola sipha futhi kwi-peak with uMakhumalo sincokola ngalo mcimbi namhlanje kuba ke it is International Women's Day. Yes. So no not International Widows Women's Day. No, widows. International Widows Day. Okay. Sanibethe widows sana lam. But Wethu. siyazipha ne Kini but ke kuyo yonke lonto leyo baphulaphuli mandicima kuyabaluleka into yobana abaphulaphuli bathi ngqaba kwenzeke into lena andase load shedding eVincent bam so i-generator yethu for some reason yacotha uba mayikhawuleze iphinde ithi sizombamba kwangoko yiloo nto ke siyaphinda saphuma saphinda sangena okutsha siyayixolisela ke loo ndawo sefuneka simane sixolisile ngento eyenziwa ngu-Eskom but ke siyayixolisela ngoba besiphakathi nathi siziva uba sisemoyeni siphezulu bam we're back Makhumalo ke wasinceda nayo abe kanti ke use-available bazinaka aphinda siphe imizuzwana just basirephe kaklizi singashiza idlakadlaka yeyi iyanditraumatiza mna ndithetha into inyani banjwanga into ye-3ply wengubo nomntu kweli cala undixhagile because ndibhujelwe ngumyeni bodyguard uhleli kula matras well but ke masibuye into besesithetha ngazo izinto besisithi abantu wena usemtshatweni wena and the road to healing sathi ungamlibali uThixo umasijonge also i-circles okuzo ungahlala abantu abazakunyanyatha abantu abazakunyanyathela kuyo yonke loo nto leyo yinto lenye into Makhumalo okucinga uba ibalulekile ngale mini yenu. Enye into ebalulekileyo yinto okokubana ungaxhomekeki kwi-opinions abantu on how to deal with your grief. What do I mean by that? Kwabanye abantu ngomtshato wakho because benizikhaftela umtshato wakho nina nobabini ngalande benisenzela because bekutshate nina ibingeyo community kuba ingu-income out ibingomtshato abahlali so now nangoku xa omnye engekho fanele ube nayo indlela ozawukwazi uba ayizixhomekeka abantwini. Yes, remember the vision yomtshato wenu ibisaziwa nguwe nomyeni wakho if there was. Yes fanele bikhona uyayiqonda. So awukwazi uthi because udodakazi bethandwa ngubhuti therefore everything ofuneka uyenzile for growth yabantwana bakho for growth yakho wena qala as the widow izawuxhomekeka on how she feels about what you do. asana ubhujelwe ngubhuti wakhe udabsi ubhujelwe ngumazala ubhujelwe ngunyanakhe ubhuti njalo ngutamncu abathana ababhujelwe ngumalume kodwa ngokwangoku make sijonge unkosikazi sijonge abantu umyeni wakho so elowo ke unoxanduva lokokubana yosifunela impiliso yakhe ngokwelahleko yakhe. Ndiphendula le nto ithi umama ulahlekelwe ngunyana makadile nelosi yakhe kanyana. Usista ulahlekelwe ngubhuti makahambe ayokufuna uncedo lodila nelahleko kabhuti isibling yakhe. That woman or i-widow akayo platform yohamba niyodilizela kuye i-frustrations ne-emotions nendawo yenu yokugalela because you are failing to adjust okanye to take the reality of loss. Yes. Yeah, God. I-reality is that xa ubhujelwe kulula, it's one of the stages of a grief into blame abanye abantu. It becomes the welula dobana okay ndibhujelwe but who do I blame abantu? I need to blame someone or I need to blame something. It's part of a grief. But xa i-conversations ezinjena zinako ukungathi noko sisaxhaphaka uzawukwazi ukuthi nawe xa ubhujelwe ukhawuleze uzibhaqe xa usenza loo nto. Therefore that cushions ke ngoku laa mfazi angabi yindawo yakho i-punching bag of playing grief yakho yonke kuye. Because I think to some extent le nto yesoko kusithiwa lo mama ubulela ubhuti lo sisi ubulela ubhuti is their way of coping with loss.
Yes, yeah. They need to blame someone. And Yes. when Nankoskas, you happen to be the stranger in the family, you are not blood related here. Therefore, kulula ukuthi nguwe for whatever reason. So uyekile uba ngumntana lapha ngoku ubusityile emsheke No. bekuthiwa ngumntana lapha lo ngokwanisa No. bhubha usengumntana lapha yonke into Hayi ngulowa uhambe. So ndikhuthaza ngelithi ke kubantu koosisi abangabahlolokazi, mhlawumbi ke abamama sebebadala sebehambile bona bangendlela yabo. I would not relate kwezinye indlela zabo, but ndizawuthetha ne-young widows okay abancinci. sure There's life after death. Yes. What do I mean by that? Andithi hamba ukhangela onke ama-boyfriend apha emhlabeni. That's not the only aspect of life ofana uyayijonga ofana uyayijonga, of which there's nothing wrong with you moving on, only Sure. when you are ready. okay Number 2, ungabhideli kulo mntu umtsha uzawube ubhlidela kuyo uhamba ulila afuneka uba bekusenza ii-birthdays zomntu osemngcwabeni kuthathwa iikeyiki benike ndabona ii-pictures ukuba kusiwa ikeyiki emangcwabeni next I understand them fully. Coping mechanism. but ethini ucurrent It's a coping mechanism. Ile nto ndithi kaloku you need to wait until you're ready. Yes. And ke ngoku xa uready akho nkukhu izawukhala ime phezu kwendlu ithi kurukuku uready wakhona. You slowly introduce yourself to new circles. sure This is now going back to the statement ebendisithi kuwe, you've got to be intentional about your healing. Laa nto ibisithi ke awuzohlala nee-widows zodwa, uzawuhamba uyohlala nabantu abangazange batshata. Aba bantu bazayitshalenja i-thinking yakho, aba bantu bazayitshalenja i-perception yakho of things, how to look at life, because they haven't been where you are. They haven't felt laa nto wena uyivileyo. Wena ke ngoku i-advantage yakho yinto okokubana udibanisa the experience of how you felt kulaa ndawo bona bangayaziyo and how life has evolved in this period. Ngoba kaloku enye into esiyenzayo thina is that xa sitshatile sima kulaa ndawo Pedestal. mapha. Now the minute engabikho utata, i-foundation yakho uthanda ungathandi gets shaken. It gets shaken. Then ke ngoku you need to dig within, diga kuwe into kokubana uthi find ke ngoku i-strength ophinde ukhangele how to keep balance. Uyayiva? So awuzukwazi nto intle into yobana uhambe nasebeyihambile indlela bazothi kuwe njengoba ndisitsho into yobana yes is good, well and fair, okay, uswelekile kubuhlungu, but jonga into yobana yintoni noma uyithathe kwesi story. Are you only gonna look at the day of receiving the indaba yomphanga, okanye are you going to reflect at everything else that you have built with this person? And let be your motivation of moving forward with life. ndizobeka akhona sivale funeka uphangele nawe. Was there a period where you blamed God uqonda uba soze kaloku umthathile umyeni wokuqala wabhubha ugulile ndagowa, you had to relocate to PE yokuqala ubomi obutsha, waphindwa wadibana nomntu nathandana kakhulu into ekhawulezileyo nayiloo nto kanti uzawuphinda abhubhe sana lam, because ndiyecinga ngoku mhlawumbi nokuyo kwesithathu sakhe siqomba hayi no akhona so ithini into. Was there a period umbuzo lokuqala apho qoba hayi ke God awundithandi, like really uthi mandithini, okanye yes okokuqala. Okwesibini uzawuphinda uye makhumalo uzawuthini into. Mamfene, ndikumamele. okay, okokuqala mandiphendule umbuzo wakho. Sure. I-anger yam and a lot of ukunga-understandi and a lot of imibuzo that were not answered, I couldn't get answers, was on the first loss. Okay.
ngoba ndaba nento ethi into ezininzi zenze kakuhle sinala ngqondo mosithina itshoyo but ndisenkonzweni ndiyakhonza ndiyakuseva I'm doing everything by the book ngokokutsho kwethu why would uba undivimbela ithuba lobana ndakhe uyayibona and then and a lot of izinto that endizaziyo ke njengoba ndisitsho kwendisithi people will move on with their lives. People sometimes are busy to support, not knowing ngoba spiteful. Mhlambi they don't know or they don't know how to reach out to you. Those are lessons endizifunde in the first experience. Sure. And I was angry, I was disappointed, I felt like I was rejected. Majingathi rejected, but that's how I felt. I'm rejected. Into ebangela ubucinga uba ke rejected is the expectations. Yeah. You need to manage expectations zakho as well. So I blamed God, and blame is an understatement. I was angry. I was angry. It did not make sense. Nonetheless, only 6 months. Uthi manthini bendihleli kaloku ndilindile into kokubana mandibe nomntana emtshatweni anjalongo. Yes, off air you did mention into yobana utshatile nomyeni you struggled to conceive ningakwazi kodwa bangenela into ezininzi uqomaya unaba and eventually you felt pregnant conceivayo lo mntana ne6 months uyabhubha lo myeni boom. It's like uyazi noma ngulomntana okanye intoni ngoba nihle bengabhubhi lo muntu apha usokoleka uba mawube kanti niba nomntana. Yes, it was my first child. It was my first. So there was a lot phaya kwi first experience. So kule minyaka ndindedwa ke ngoku I made it mission yam to understand grief, to understand uyabona ndiyazi nobana kwenzeka ntoni. I can't be the only one that went through zonke stages. Hence ke ngoku kwavela the birth of a Voice of a Widow. Then with the second experience with uFakade, as much as wabe singekade sithi uFakade undithandile. I think ndingasho into kokubana uthando lwakhe ndisaluvana namhlanje. I still reflect okanye ndithi ndisamthanda as if ukhona uyayibona. It's gonna take me time ukuthi ndidlule kuye, we understand, of which it's not even priority into yobana ndithi I'm moving on at the moment. I'm okay. I'm happy. I'm okay. Uyayibona uthando lwakhe man andika move on kuye. Uyayiva? Ndiyakuva. Yes. Kangangendlela ebeningayo. So you are still holding on. Ingasokolisa nofuna unqonqoza ngoku because you are still holding on to those memories that created. I'm holding on. Yes, uyabona indlela wafika wandi yabona lanto bendisithi you don't relate to widows only. I think nento yobana ndithandane nomuntu that was not in my position before wafika ne-perspective entsha yobomi, so he challenged a lot of things, a lot of thoughts endandinazo. So kubona umuntu xa ekuthanda akuthanda ukuthi ufunde nangawe into yoba okay, in fact there's this Akhona in me. That's what happened with him. So it's chances of moving on. At the moment, ndise happy with uthando lukaFakade. I'm okay, guys. I am not angry at God, Masi, but I'm trying to answer a question. Like, I'm not angry at God at all. Wow, especially with the first one, I was. Yangathi ubukhe wa prepared because you pain ekuphindayo. It's more like you're repeating the class, so it is no kuyayibona revision of some sort. It's an ugly one. It's an ugly revision. Because one wouldn't want to experience. But okay, then this is my chance to build. Sure. So, but lanto bendisithi umuntu ongakholwayo andazi bukho njani. Having faith nonto yobana uThixo umazi iye ikuthishe ezinye izinto that would not make sense to the carnal mind. So, at the moment ndinento ethi andifuna uthetha kakhulu ngobana on the first experience ndathetha ndashwabula ndathi yabo, so ingase kwelena ndaqonda ubana Nkosi
let your will khawenze lento yakho uyenzayo, because I think andiyazi mna lento yakho uyenza, khawenze man, khawundithatha uyondibeka kule ndawo cabe ndifanele mna ndizakhe ndithatha i-step back. That's the phase uyayibona. Yeah, so yeah, it's been life. Esona sikhalo kubantu kubahlolokazi abaza kuwe ke ngoku abakubonayo bamile, esona sikhalo sabahlolokazi sesiphi esona ubomajonga, this one is the common one, beza kuwe belila akhona kuthiwa sesiphi eyona yena onothi iyoqala enihluphayo ngabahlolokazi? Okay, i-support and rejection. Because yeah, so widows, they've ilanto ye-expectation. Yayibona, of which I can't mhlawumbi ndiyatsho apha ke kwenzela uba umntu akahlala athi reflect kwesi statement sitshoyo. Sure. So usithi i-rejection is because of your expectations. Uyayibona. So mhlawumbi moving forward njengoba ubomi buqhubeka, masiqhele into kokubana singaxhomekeki kakhulu ekuthini ubani uzawundenzela ntoni. Sure. Yayibona. Let's prepare as if sisodwa. Okay. Let's prepare as if asizudinga abantu. We will always need people. Siyabadinga abantu. Akekho umuntu oyi-island andifuni si-encourage into ethi I can make it on my own and badingi na. That's a wrong attitude. That's a wrong attitude. Ubuntu is very important. But when it comes to emotional independence and dependence, emotional support, into enzima, into heavy, more especially kule phase sikuyo with pandemic involved. Sonke, a very huge number of us, population nje existayo, sisi under a lot of anxiety. There's a lot of things as a stress. So emotionally, asikho sonke as well balanced, and we were years back. Okay. So noba umuntu akabhujelwanga ikhona into yakhe embambileyo. So abekho able to give the best to you ngokwe expectations zakho, which is why which is why ke ngoku uzawuthi wena no abakhathali no abantu hoyanga. The capacity one can only give from the full cup. Yeah. Uyayibona. So if selexikixwa zezakhe akazukwazi ukunika the best as wena mhlawumbi uzawuthi mna wathi ngonyaka othile ehambele ethi go through into ethile I gave. Yabona. So ingase xa senzela abantu izinto sibenzela abantu izinto without the expectation of bazawubhatala back. Yenza because iyakulalisa wena. Yakuva. Ndihamba nawe. So Makhumalo ndiphikisha into nje ezimbalwa kuyo yonke lento kule yoqala before i-load shedding isiqhawule nakulena that you need people around you and with no reference. That is your in fact be intentional about your healing. Yes. Be intentional and you need abantu sessions with psychologists and then sessions with God, spend days with Christ. Akwazi ukuthutuzela, have faith, keep the faith noba kuthena ungemke yeswini man sukumkape lapha kuye and ukhumbula uphoxakala ulapha kwenzela into kokuba ube khona xa la transition isenzeka. There will be a point where apho i-disappointment yakho will transcend to hope. Uqonda uba yayisenza le nto ngokwakho. So if uye wakhalala wemka awuzuba ifumana la chance yala nceba yofumana la transition. Don't expect abantu bamababe khona. Zibayegumbu njana room of disappointment bazawungaba baxakekile nabo imigomo mininzi and kufuneka bothuduzela umhlelokazi uzawubhujelwa next week. So ngokakuzube kumiwe kuwe bububhujelwe last year, so ininzi abantu ayitheni and nabo bakubalekayo I know that bakubaleka, they don't know how to comfort you. So suzenzela umoya oshushu ube uthini because ngoku uzawunga focus. It's delaying your grief actually when aqala ke ngoku. Delaying your healing, your road to and another thing that you've raised and think by balulekile, when you're in pain, when you're in grief, when you're in mourning, say less.
suthetha utyatyadule say less ungabe usithini because awunayo iformula qala wena yobomi. But I think ngalo mazwi nomuntu okay utshilo ba uselapha ngaphakathi emtshatweni myeni khawenzele unkosikazi wakho lo mthandayo ilove yoba uyoba newill uzocacisa ba ngoba iza kuthethelele because will ndinento ethi i-document ethethayo songasathethi yiyo ezawuthi sanumnxibisa into ezimnyama yiyo ezawuthi indlu yenkosikazi nabantwana yiyo ezawuthi imoto ethile yiyo ezawuthi hayi ke ningohlulelana ngazo yenkomo ziselalini uba zikhona yiyo ezawuthi anizuchola phansi so ingabi into elwisayo lonto leyo so ngoku nisaphila makungoyikwa uthethwa ngezinto in so much that Mamfene mna ibingase into ye-will ibe into e-compulsory bethunana as you sign your contract of umtshato kube kwikopi ye-will andiyazi ingase maybe compulsory because guys there's a lot of women that are going through and there's what level of depression because of unzathi kukugeza lanto yala estate, the face of estate, people become ruthless. Abakhathali, abayikhathalanga balo mfazi makabankonya abantwana athini. Abantwana mabathini but into ebalekile into obana ufuna ukufinish umzi wakhe awokhe ngemali kamntana wakhe ngemali kabhuti wakhe agqibezela imoto agqibezela into ethile. But these children there must be a point of bana mayibe compulsory into ye will have a will ndikuvile masisonke makhumalo ukuthetha kuninzi kodwa ke ngale mina namhlanje inga sibe kanti ke sinike ithemba kubanye abahlolokazi out there saying uthe bukhona ubomi after death of a spouse like nqona ukuba kuthiwe ngapha kongcwaba ibe ngathi sithethe enye into sayekele bafundisini leya but ngapha kokuswelekelwa ubomi bukhona ubomi kuyaqaleka ngoba unabo nabantu so ungenabantwana funeka uphinde waqokelela ubomi bakho kwakhona ukwazi uphinda uvale uqhubekeke nobomi so kuyathini na kuyaqaleka with Jesus kuyaqaleka nje ingxaki into bana sifuna uziqalela sisedwa singakwazi ke ngoso kuyaqaleka noba kutheni na and ndifuna nje ukuthi singazange mhlambe thina sabe kanti sibhujelwa singaba abahlolokazi let's be kind to widows guys they've been through a lot instead yokuba sisongezwe iparafini okanye ipetrol they're going through a lot ulahlelo umuntu amthandayo yes bakhona nabanye because khona umnyumbe kwathena into bana earlier on ikhona iwidows bereaved nezi-relieved mhlambi ebe enkulwa ikhona nale but asithethi ngayo thina singabahlolokazi ababhujelwe ngabanye abasenhlungu noba imeko ithina isingathi ezinto singaziqaphela uba wesinceda sizame into yoba sibe kind man kuni let's just be kind asitsho ke nento kobana kucabana apho sihamba khona funeka ubaleke wosulu utshayele utatamisi asithethi loo nto but sithetha into yobana iba nayo la room yokokuba ukwazi ukuhamba esihlangweni zakhe noba ungazange wahamba kuzo khawusifake kuposition yakubana ubunothini wena what would you do wena inoba injani khawujonge kweyakho isetup ujonge into yobana xa kunothiwa uvuka akakho unoba kunganjani uyayibona let's just have that ewe so yeah man but umhlolokazi makabe intentional about living again be intentional about living again izikhona academics ubuyele esikolweni thunga do something sibasisaram ewe mhlawumbi uzaba kuyo iphase into okokubana ungabi namali ngelaa xesha uboleke into engapheliyo but ndiba neplan ubana okay ndiyaboleka le nto mayilaste for only ezinyangana after that ndizawuqala ukwenza le into ndiba neplan we are wiser than that you are bigger and better than into okubuhlale kupity party like you are royalty and mfuna umhlolokazi uzawunkonya athi no and also as widows and kule journey yam ka Voice of a Widow wena Mamfene there's a culture that developileyo ukubona abantu ke iculture iyazakhekela so ufumanisa into kokubana njengokuba usenza athomnye okay makubeka iculture ebana izandla iwidows mazivulelane izandla okay iwidows zona qala sukumlinda uthi umbone into kokubana ubhencekile ube uyibona imeko yakhe ingase siyakhe iculture into kokubana
sivulelane izandla sisapotane until ademe. Until ademe. Nawaxhaswa ngabantu. Yes. Masibe inkungu phezu kwakhe de eme. Mayibe nguduty yethu bana ngoba kukho into ezithi i-widows they spend imali zabo ze-inheritance kuba bebhejana no-Ben 10. Yenye i-trauma naleyo nto kobana ukhangela uthando endaweni erongo afuna ulivalidate ngemali. Therefore ezi zinto zobana sizithethe ezi conversations zizinto ezizawukwazi ubana zikhe zimphazamise. You don't necessarily have to go buy love from Ben 10 ngemali yabantwana bakho. Banezibindi abantwana. Bosa ngu-Ben 10 omncinci. Yabona Ben 10. Nawe ufilisha into yobana uqhela ugileka akhona uqhela ungqubeka ngoku akho mntu uyafuna nje ungqubeka ngemali yabantwana bakho. Yes. Ungqubeka ngemali yabantwana bakho. Hamba oqala ubomba ilaa nto ithi i-paperwork mayibe in order. Bophelela yonke into imali yabantwana bakho kwi-trust. Ozayo makeze uqale naye ngoku. Yes. Those are advices efuneka sixhobisane ngazo. Beka imali yabantwana bakho ecaleni. Oza nothando makaze nothando lwakhe aze nothando lwakhe nemali yakhe kokhiwe kuyo uthando lwakhe niyeke le yentsana zakho. Yes. Umuntu oza kuwe uza eyazi uba you are a mother, you are a single mother, you are building. Yiba clear ngevision yakho wena ke ngoku songu-single woman. Yiba clear, this is what I'm doing. And if you're not here to contribute okanye to build with me, shifter. Ibona olandelayo. Kodwa leya imali yentsana zam. Eyabantwana bam. Those are conversations efuneka siqhelane nazo and ifuneka sifunde uba selfish. Learn to be selfish. Selfish is the perfect word. Yakuba sil-interpreta wrong thina sicinga uba umbi xa selfish. You need to be selfish. Ayimbo bhuti into mle nenze bahlolokazini. Yothi gqini ngathi umuntu uzisa uthanda intoni kanti uzotya imali yelifa zintoni izinto enizenzayo hey masiyeke kandawo but ke sivile sumbheja ngemali yentsana zakho uzawuba wedwa embuzweni no tertiary kufuneka befundile kufuneka batheni wazawuthini xa wena uzawubheja lo bhuti ngemoto ngemali esetyenzwe kulaa bhuti ungqanqa amangcwabeni ne and let's be kind as much as ba society nayo nani bahlolokazi masizi avoid nokho into ezithethisayo yes into ezithethisayo nathi masingazenzi man uyayibona siya understand into yokubana i-validation you do seek validation because uyiqhelile iqhelile i-validation but ke ngoku iba nendlela yoyikhangela but ke akazuyazi uba makayikhangele njani xa ezinye ii-widows zivayele ekoneni kanti xa ii-widows esezihambile phambili bezi-available to talk la mhlolokazi bengazuzenza eza blanda zenzayo. We are also as accountable. Tukuvile masiyeke man I think mawasanele namhlanje awuqondi khawuphangele ewe man ewe man mandithi xa ndivala mamfene ndinayo xa ufuna uqhubeka uncokole no-Akhona kaNdlunguane ndikhangele phaa kufacebook uzandifumana I'm available to advise okanye ndiku-refere to any specific place endiyibonayo that you need guys anytime ndikhona abasebesethetha nam bayayazi into yokuba andinamina ndinabusuku for a widow I'm available also ndinayo inkqubo ke ephaa ngoLwezine if uyandivumela umamfene uyandifumana phaa kuchannel 260 Mpuma Kapa TV idlala ngoLwezine 6:30 ku-late kuthiwa kulate okanye kusebusuku late PM ngokuhlwa yes ewe ngokuhlwa 6:30 ngoLwezine inkqubo yam nguVoice of a Widow DSTV channel 260 ndincokola nabahlolokazi naphaya if uyafuna ushare ijeni yakho sifundise abanye sixhobise abanye si-advise abanye ndi-available anytime sithethe sincokole sixhobise umuntu khange uNdlunguane akana W ke bayamkhumsha uno UA Akhona Ndlunguane umakhumalo Voice of a Widow ngamfumana uzinze pha eGqeberha kodwa ke uncedana nabahlolokazi across the country and naphina so awuzuthi but social networks sasenzela lula ngolo hlobo ukwazi ukuthi umuntu noba kuphina makhumalo mawasanele man manyanyani ndizokwazi ukwenza inkqubo izinto zekhaya mawasanele thank you so much for your time ngosivumela ukhawuleze uzotijonga qale mini yenu mawuze and ke uba ngabutshatile okusala wethu uzoba ngumhlolo okanye umhlolokazi okusalayo
kuzawufikelela ixesha yes, loba ubomi yes. buphele. Yiyo loo nto funeka izinto sizicwangcisile and ube nobudlelwane nenkosi Masizicwangcise nangoku. singabavaleli kaphandle guys notata, you know the widowers, ayikho iplatform ye-widowers, kuthiwa bona mabakhe benze bazi-widowers. kaloku mabaphakame kaloku ababhuti benze ezabo izinto nabo. Yes, Bayathanda siyathandaza mani into ukusokisha. yobana ukhona ozawuphakama and then ibe khona i-platform for the widowers. Yeah. Ewe man bakwasweloko lo nkosikazi nawe khandikrwece mhlawumbi ikhona into esinoyenza sikucebise nje Yes, masisebenzeni together. Let's work together. Because igowa sonke qha kufuneka ugowe sibuye. Sobo bhuti please bangokusweloko le nkosikazi khantathe sibone ba sinawubona noma sithi na Let's work together. Abantu bhuti abaswelekelweyo nabo. Makhumalo, thank you so much for your time. May the good God bless you. Ahlale ethula ubulumko phezukwakho ukwazi uncedana nawe bahlolokazi kuyo yonke lento bakwazi into bana nabo babe ubanike ithemba uthi continue ubanike ithemba and advise them apho kufuneka uba advise khona and pray with them, laugh with them, cry with them, ubondle apho bafuna ukondliwa khona. Well, because these challenges including in raising abantwana nayo yonke into abanemigowo nabo baswelekelwe ngodada babo. So inisi nje into papa yini baphulaphula, thank you so much. Siyabulela basexa besiqhawukile low chatting siphinde sibuye sikwazi ba siqhoboshele siyilungise. Papa yakhona. Thank you so much Mamfene, have a good one. Happy Widows Day to all the widows and widowers. I love you. Mna bendisoyika ke nokuthi i-celebration must commemorate uthi nayi let's celebrate. Okay hayi xa kutsho wena. No, let's celebrate. Let's celebrate. Siyakwazi ukuthi happy. No. Celebrate widows. Celebrate widows. Tukuvile Papa Makhumalo. Well, that's Akhona Ndlunguane. Bye. Thank you so much. Uphaye ke umvile ku Voice of a Widow. Kamkhayelo Facebook sozingamfumani. Nami ke uthi mandihambi igama lami ndinguloza wamamfene umzukulwana ukuthi amkhuluma achule noma kunokhwezi ulwazi ke sebalekile ukhaphe ufuneka etsibe khona ndasheka ke ndiqokumbela nje ngodade bawo wesikhulu. So catch me tomorrow between 6 and 9. Yes, the same website www.keithngesi.com, www.keithngesimedia.co.za. Saba live ke Keith Ngesi Radio Facebook page, Keith Ngesi Radio YouTube channel. ngolwesihlanu it is a relationship Friday. Sabe sincokola naye ke utata uMaphinda, umfundisi uMaphinda ngeze relationship Friday. Well, sisayithatha ke imibuzo nezinto ne topics onga angathetha ngazo ngomso. Can't inbox, can't bhalele, can't thumelela ku WhatsApp westishi uthi ucela utata uMaphinda sithethe ngale into ndizokwazi umthumelela kwa namhlanje akwazi ulala ke elungisile. And also sabe naye ke nobhodla inqaka ngomso ininsi nje ephathileyo yona njengesiqhelo. For now I think mandinqwanelele wethu imini enhle enethayo engabandiyo kodwa but emnandi va ube right. Until next time, have a blessed day. Yamankhangela nje ingoma mhlawumbi amifaku featuring kuSanal esithi ndivulele. Bye. Thank you.